Luciana, la CEO de una importante empresa en Los Ángeles, revisaba una y otra vez la agenda de su cita. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, y una ligera ansiedad recorría su pecho. Tenía expectativas claras, un encuentro profesional, puntual y directo. Sin embargo, lo que sucedió en los próximos minutos cambiaría no solo el caso de su tarde, sino también su percepción sobre el juicio y la apariencia de las personas. Cuando la puerta del restaurante se abrió, un joven con delantal azul marino y cabello ligeramente desordenado se acercó con flores en las manos. Luciana levantó la mirada, sorprendida. Perdón, lego tarde, dijo él con una voz cálida, ronca, nada que ver con el tono corporativo que esperaba. Su nombre era Tomás, un empleado confundido, que había entendido mal la cita y se había presentado donde no debía. El ambiente, antes controlado y elegante, se llenó de incomodidad. Tomás dejó las flores sobre la mesa y se sentó frente a ella, tartamudeando una disculpa. Luciana frunció el seno, tratando de mantener la compostura, pero algo en su mirada y en la sinceridad de Tomás hizo que un gesto de suavidad atravesara su expresión rígida. La conversación comenzó con confusión y torpeza, pero poco a poco, entre risas tímidas y gestos nerviosos, Tomás empezó a hablar de sus sueños, de su pasión por la arquitectura sustentable y los edificios que respetan el medio ambiente. Luciana escuchaba, fascinada por la autenticidad que irradiaba aquel joven. No era el ejecutivo sofisticado que esperaba, pero había algo en él que trascendía la apariencia, determinación, humildad y talento oculto. Durante 15 minutos, olvidó su agenda, olvidó la presión de la oficina y simplemente se permitió sentir curiosidad y admiración por alguien que el mundo podría subestimar por su uniforme y trabajo modesto. Todo cambió cuando un hombre alto, impecablemente vestido, apareció en la mesa. Era Fernando, su verdadero socio de negocios. Su mirada crítica recorrió a Tomás con desdén, juzgando al joven por su apariencia y posición. Tomás se levantó, avergonzado, pero Luciana lo invitó a quedarse. En ese instante, ella comprendió algo profundo, las apariencias engañan, y la verdadera grandeza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Esa tarde, entre flores olvidadas y palabras sinceras, Luciana experimentó un déspota emocional. Lo que comenzó como un error, una confusión, se transformó en un encuentro que desafiaría sus prejuicios y lo recordaría que la dignidad, el talento y el corazón de una persona no se miden por su estatus o su vestimenta. Los minutos siguientes fueron una mezcla de tensión y curiosidad. Luciana no podía apartar los ojos de Tomás, quien, a pesar de la confusión inicial, comenzó a hablar con una pasión que iluminaba todo a su alrededor. Contó cómo había tenido que dejar la universidad para cuidar de su padre enfermo, cómo trabajaba largas horas para mantener a su familia, pero nunca había perdido su sueño de convertirse en un arquitecto capaz de diseñar edificios sostenibles. Sus palabras eran sinceras, llenas de un fuego interno que ningún traje caro podía igualar. Luciana sentía que cada historia revelaba una fuerza silenciosa en Tomás, algo que sus ojos juzgadores iniciales no habían podido ver. Él describía proyectos que había diseñado en joyas de papel arrugadas, bocetos nocturnos que hablaban de creatividad y perseverancia. Su humildad era evidente, no hablaba de riquezas ni logros materiales, sino de impacto real y significado. Cada palabra resonaba en Luciana como un recordatorio de que la verdadera grandeza no siempre se muestra en el exterior. De repente, Fernando,
el hombre que Luciana realmente esperaba, apareció. Su presencia imponente llenó la sala, y el contraste con Tomás era innegable. Rápidamente evaluó la situación y lanzó un comentario sarcástico sobre el joven confundido, tratando de humilarlo frente a Luciana. Tomás, sin embargo, no se derrumbó, respiró hondo, mantuvo la calma y respondió con cortesía, sin perder la compostura. Luciana, por su parte, sintió un orgullo silencioso por la manera en que Tomás manejaba la situación. Lo que Fernando no sabía era que aquel joven confundido, aquel empleado modesto, estaba lejos de ser común. Cada gesto, cada palabra, mostraba una inteligencia y una determinación que no podía ser ignorada. Luciana se dio cuenta de que la confusión inicial había sido un regalo disfrazado, lo permitió conocer a alguien auténtico, alguien que no necesitaba mostrar poder, riqueza o influencia para impresionar, porque su valor era intrínseco y evidente. Mientras Tomás hablaba de su visión, Luciana sintió una conexión que iba más allá de la admiración profesional. Era respeto, era empatía, y también era un recordatorio de que la vida tenía formas inesperadas de equilibrar las injusticias. Ese encuentro lo enseñó algo que ningún título o reunión podría ofrecer, a veces, quienes parecen menos poderosos tienen la mayor fuerza, y quienes juzgan precipitadamente enfrentan una lección que jamás olvidarán. En silencio, Luciana prometió que recordaría cada detalle, cada palabra y cada sonrisa de aquel joven confundido. Sabía que algo importante acababa de comenzar, y que los minutos que parecían perdida de tiempo estaban preparando el escenario para un cambio que ni ella ni Fernando podrían anticipar. Los días siguientes fueron un torbellino para Luciana. A pesar de su apretada agenda y las reuniones interminables, no podía dejar de pensar en Tomás. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su sonrisa tímida, su forma de hablar con sinceridad, y la pasión que brillaba incluso en los momentos más difíciles de su vida. Era un recordatorio constante de que las apariencias podían engañar, y que la verdadera esencia de una persona se revelaba en sus acciones y convicciones. Luciana intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente se distraía con pensamientos sobre aquel joven confundido que había desarmado sus prejuicios en apenas 15 minutos. Incluso durante la junta más importante del trimestre, sus palabras fluctuaron. Sus colegas notaron la diferencia. La CEO que siempre estaba impecable y segura de sí misma parecía distante, distraída. Luciana lo sabía, y no podía negar la influencia que Tomás había tenido sobre ella. Decidida a entender mejor lo que había ocurrido, Luciana regresó al restaurante. Cada paso que daba la llenaba de nervios y expectativa. Tal vez era solo un error, una coincidencia. Tal vez Tomás no estaba allí. Pero cuando entró, lo vio, trabajando, concentrado, pero con ese brillo en los ojos que había capturado su atención la primera vez. No era solo un empleado confundido, era alguien que había enfrentado dificultades enormes y seguía persiguiendo sus sueños sin perder la dignidad ni la humildad. Esa tarde, Luciana y Tomás volvieron a hablar, esta vez sin confusiones ni interrupciones. Él compartió más de su vida, los sacrificios que había hecho por su familia, los desafíos financieros y la esperanza que aún guardaba para lograr sus metas. Cada historia estaba impregnada de resiliencia y determinación, y Luciana escuchaba con un respeto creciente. Su corazón se llenó de admiración y algo más profundo, la certeza de que Tomás, a pesar de su posición humilde, poseía una fuerza que muchos poderosos jamás tendrían. Mientras conversaban, Fernando apareció nuevamente.
Esta vez, su mirada era diferente, observaba con incredulidad como Tomás mantenía la compostura, como su presencia llenaba la sala sin necesidad de títulos ni riqueza. Luciana percibió un cambio sutil en el ambiente, el hombre que antes intentaba humillar ahora se encontraba evaluando, quizás reconsiderando sus juicios precipitados. Esa noche, Luciana comprendió algo esencial: la justicia no siempre liga de manera directa, pero a veces, la vida misma organiza encuentros que equilibran las desigualdades. Lo que comenzó como un error, un malentendido, se estaba transformando en una lección profunda sobre respeto, humildad y el poder oculto en quienes menos esperamos. En silencio, permitió nunca olvidar esta lección, porque algo dentro de ella sabía que la historia de Tomás apenas estaba comenzando, y que los momentos más sorprendentes aún estaban por venir. Luciana no podía quitarse de la cabeza lo que había vivido con Tomás. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de admiración y asombro, alguien que el mundo fácilmente subestimaba, pero que poseía una fuerza interior y un talento extraordinario. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un mensaje inesperado. Era Tomás, invitándola a ver uno de sus diseños de edificios sostenibles que había estado perfeccionando durante meses. Intrigada, Luciana aceptó. Llegó al lugar y encontró a Tomás frente a un gran modelo de arquitectura, con planos cuidadosamente organizados y una visión que parecía salida de un sueño. Él comenzó a explicar cada detalle: la eficiencia energética, los materiales reciclables, la integración de espacios verdes. Luciana estaba impresionada, no solo por la complejidad del proyecto, sino por la claridad y la pasión con la que Tomás hablaba. Cada palabra revelaba dedicación, creatividad y un compromiso que ningún título universitario podía medir. Mientras escuchaba, Luciana recordó cómo muchas veces había visto a personas ser juzgadas por su apariencia, su posición social o su trabajo. Tomás era el ejemplo perfecto de que el mundo se equivoca constantemente al subestimar a otros. Su corazón se llenó de una mezcla de gratitud y emoción, gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a alguien tan genuino y emoción por presenciar un talento que merecía reconocimiento. De repente, Fernando apareció en la entrada del estudio. Su presencia impuso una tensión inmediata. Luciana temió que el hombre volviera a juzgar a Tomás por su vestimenta simple o su pasado humilde. Sin embargo, esta vez la situación fue diferente. Fernando observó en silencio, evaluando cada plano, cada detalle, y algo cambió en su expresión. La incredulidad reemplazó la arrogancia. Comenzó a comprender que Tomás no era solo un joven confundido, sino alguien con un futuro brillante y un valor que el dinero y los títulos no podían medir. El momento fue silencioso pero poderoso. Luciana vio como la percepción de Fernando se transformaba en respeto, vio como las apariencias dejaban de importar frente a la evidencia del talento y la dedicación. Por primera vez, la diferencia entre estatus y valor real se hizo imposible de ignorar. Luciana sonrió, reconociendo que el mundo a menudo se equivoca, y que los actos de humildad y perseverancia siempre encuentran su recompensa, incluso cuando llegan de manera inesperada. Al salir del estudio, Luciana sintió un cambio profundo dentro de sí misma. Comprendió que conocer a Tomás no era solo un encuentro casual, sino una lección de vida. La verdadera grandeza reside en quienes perseveran en silencio, quienes enfrentan adversidades con dignidad y quienes inspiran respeto sin pedirlo. Sabía que este encuentro apenas estaba comenzando, y que pronto,
las vueltas de la vida revelarían aún más sobre la fuerza y el talento de aquel joven que el mundo había subestimado. Los días posteriores estuvieron llenos de expectativas y nervios. Luciana no podía concentrarse en sus reuniones en sus presentations, su mente regresaba una y otra vez a Tomás y a todo lo que había revelado sobre sí mismo. Cada palabra, cada gesto, cada detalle de su humildad y talento lo recordaba lo fácil que era juzgar a las personas por apariencias superficiales. Pero algo dentro de ella sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Esa mañana, Luciana recibió un correo inesperado, una invitación formal de Tomás para presentar un proyecto completo frente a inversionistas. Lo que más sorprendió a Luciana fue el nivel de profesionalismo del mensaje, cuidadoso, detallado y confiado. Al leerlo, sintió un escalofrío, algo grande estaba a punto de ocurrir. Al llegar al lugar de la presentación, Luciana notó que todo estaba impecable, un espacio elegante, tecnología avanzada y un modelo que mostraba meses de trabajo duro y creatividad impresionante. Tomás ya estaba allí, preparado, sereno, con una confianza que desmentia por completo la primera impresión que había causado. Fernando apareció nuevamente, acompañado de inversionistas importantes. Su actitud era fría, casi calculadora. Miró a Tomás con un air de superioridad, seguro de que no podría impresionar a un público tan exigente. Pero desde el primer momento de la presentación, Tomás cambió el ambiente. Su voz era clara, sus explicaciones precisas, y cada detalle del proyecto demostraba no solo talento, sino visión y liderazgo. Los inversionistas comenzaron a tomar notas, sus expresiones cambiaron de escepticismo a asombro. Fernando, por su parte, no pudo ocultar la sorpresa. El joven confundido que había subestimado ahora comandaba toda la sala con autoridad y conocimiento. Luciana observaba, emocionada y orgullosa. La transformación era evidente, lo que había comenzado como un error, una confusión que parecía trivial, ahora se convertía en un momento de justicia y reconocimiento. Tomás, con humildad y profesionalismo, estaba demostrando que el valor de una persona no es medido por su posición inicial, sino por su capacidad, perseverancia y carácter. Al finalizar la presentación, los aplausos no tardaron en llegar. Los inversionistas se acercaron a felicitarlo, mientras Fernando, visiblemente impactado, apenas podía articular palabras. Luciana sintió un profundo sentido de satisfacción y orgullo, la lección estaba clara para todos los presentes, nunca subestimes a alguien por su apariencia o su trabajo actual. La verdadera grandeza y el talento pueden surgir de los lugares más inesperados, y quienes confían en la humildad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa. Esa tarde, Luciana y Tomás compartieron una mirada que lo decía todo, respeto, admiración y la certeza de que la vida había entregado una lección memorable, no solo para ellos, sino para todos los que habían presenciado ese momento de justicia inesperada. La noticia sobre el proyecto de Tomás se difundió rápidamente. Los inversionistas estaban entusiasmados, y el respeto que antes parecía imposible de ganar ahora caía sobre él como un reconocimiento merecido. Fernando, quien había intentado menospreciarlo desde el inicio, se encontraba frente a una realidad que no podía ignorar. Aquel joven humilde y confundido había demostrado su verdadero valor de manera indiscutible. La ironía no pasó desapercibida, su actitud altiva y sus juicios apresurados habían sido puestos en evidencia frente a todos. Luciana, observando la escena desde un costado de la sala, no pudo evitar sonreír. Cada paso de Tomás mostraba su resiliencia y fuerza interior.
Nadie podría arrebatar la satisfacción de haber sido testigo de algo que trascendía títulos, riqueza o apariencia, un triunfo genuino, ganado con esfuerzo, sacrificio y honestidad. Tomás, con humildad, saludó a los inversionistas y respondió a cada pregunta con seguridad y claridad. Su compostura era un mensaje silencioso para quienes alguna vez lo subestimaron. La grandeza no siempre grita, a veces, se manifiesta con calma y convicción. Fernando, por fin, se acercó a Tomás. Sus palabras eran mejoradas, pero el tono no podía ocultar la mezcla de respeto y sorpresa. Nunca imaginé que alguien en tu posición podría presentar algo así, dijo con un dejo de admiración. Tomás simplemente sonrió, agradecido pero sin arrogancia. No necesitaba revancha, su trabajo y talento eran su propia victoria. Luciana lo observaba, sintiendo un profundo orgullo y satisfacción. La lección de justicia había sido cumplida, quienes subestiman a otros enfrentan la verdad de manera directa, y quienes perseveran son recompensados. Después de la reunión, Tomás y Luciana caminaron juntos por el pasillo del edificio. Había un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Nunca pensé que un error pudiera enseñarme tanto, dijo Luciana, con una sonrisa que mezclaba respeto y gratitud. Tomás se encogió de hombres, sonriendo tímidamente. A veces la vida nos pone en situaciones inesperadas para que vimos lo que realmente importa, respondió. Ambos sabían que aquello no era solo un encuentro casual, era un recordatorio de que la dignidad, la pasión y la resiliencia siempre encuentran su camino hacia la justicia y el reconocimiento. Esa tarde, mientras Luciana regresaba a su oficina, recordó cada momento, las flores olvidadas, la primera sonrisa torcida de Tomás, la incredulidad de Fernando y el brillo de admiración de los inversionistas. Cada detalle contaba la misma historia, nunca subestimes a nadie, porque incluso los más humildes pueden cambiarlo todo en un instante. La lección estaba clara y grabada en su memoria para siempre. Y así, en apenas unas horas, lo que comenzó como una confusión trivial se transformó en un triunfo de justicia, respeto y reconocimiento. La vida, con su manera impredecible, había equilibrado la balanza, los humildes fueron valorados, los arrogantes aprendieron a respetar y todos los presentes presentaron como el verdadero poder reside en la perseverancia, el talento y el corazón.